আমরা হোমওয়ার্ক চেকিং এ চলে আসি। নাম্বার 10, ইন্ডাস্ট্রি ইজ দা। এখানে আগে পরে কোনো ক্লু নেই, তাহলে কমপ্লিটিং করার জন্য আমরা এখানে স্বাধীন। তবে ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে একটা প্রভার্ব রয়েছে, সেটা দেওয়া ভালো। ইন্ডাস্ট্রি ইজ দা কি টু গুড লাক। আ ম্যান ক্যান নট সাকসিড ইন লাইফ। আগের সেন্টেন্সের ইন্ডাস্ট্রি সেটার সাথে মিল রেখে এখানে কমপ্লিট করতে হবে। তো আমরা লিখবো আ ম্যান ক্যান নট সাকসিড ইন লাইফ উইদাউট বিকামিং ইন্ডাস্ট্রিয়াস, অথবা ইফ দিয়ে করা যাবে ইফ হি ডাজ নট বিকাম ইন্ডাস্ট্রিয়াস। ড্যাশ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড আর ইন্ডাস্ট্রিয়াস, এখানে আর প্লুরাল ভার্ব রয়েছে। আমাদের এখানে মূলত সাবজেক্টের মেইন যে ওয়ার্ড সেটি দরকার। তো আমরা এখানে দিব দ্য গ্রেট মেন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। চাইলে অল দিতে পারি, অল দ্য গ্রেট মেন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড আর ইন্ডাস্ট্রিয়াস। দ্য ম্যান ড্যাশ ক্যান মেইনটেইন আ সাউন্ড হেলথ, আমরা এখানে বলবো যে ইন্ডাস্ট্রিয়াস সে সাউন্ড হেলথ বজায় রাখতে পারে। সো দ্য ম্যান হু ইজ ইন্ডাস্ট্রিয়াস ক্যান মেইনটেইন আ সাউন্ড হেলথ। আমরা চাইলে হু দিয়ে হু ওয়ার্কস হার্ড এটাও দিতে পারি। উই শুড নট লাইক দোজ পারসনস, পারসনস প্লুরাল আছে, এরপরে আমরা যদি রিলেটিভ প্রোনাউন হু ইউজ করি হু ওয়ার্ডটিও প্লুরাল হবে। এরপরে আমাদের প্লুরাল ভার্ব দেওয়া লাগবে। উই শুড নট লাইক দোজ পারসনস হু, এরপরে প্লুরাল ভার্ব আর, হু আর লেজি, অথবা হু আর আইডল, আইডিয়ালি। উই শুড নট লাইক দোজ পারসনস হু আর নট ইন্ডাস্ট্রিয়াস, এভাবেও দেওয়া যাবে। আই অলওয়েজ ট্রাই টু বিকাম ইন্ডাস্ট্রিয়াস, অথবা আই অলওয়েজ ট্রাই টু ওয়ার্ক হার্ড। জি নাম্বারে আছে আই নো দ্য স্টোরি অফ অ্যান ইন্ডাস্ট্রিয়াস পারসন। এখানে আমি এমন দিব যে এমন একজন ইন্ডাস্ট্রিয়াস পারসনের গল্প জানি যিনি ইন্ডাস্ট্রিয়াস হওয়ার মাধ্যমে তার ভাগ্যের পরিবর্তন করেছেন। I know the story of an industrious person who has changed his fate by working hard. That man always inspires me. Inspire এমন একটি ভার্ব যেই ভার্বের পরে সাধারণত টু প্লাস ভার্ব ইউজ করতে হয়। তো আমরা ইউজ করব আমাকে হার্ড ওয়ার্ক করতে ইন্সপায়ার করে। That man always inspires me to work hard. I have a poor uncle, he could be rich. এরপরে আমরা বাই প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি দিতে পারি, ইফ প্লাস অ্যাফার্মেটিভ দিতে পারি। হি কুড বি রিচ বাই ওয়ার্কিং হার্ড, অথবা হি কুড বি রিচ বাই ইফ হি ওয়ার্কস হার্ড। হি হ্যাজ বিকাম পোর ড্যাশ অফ হিজ আইডলনেস। হি এখানে ড্যাশ অফ আছে, তো আমরা বিকজ অফ একটা ফ্রেজ সেটা দিব। তবে বিকজ অফ দিলে একটা ওয়ার্ড হয়ে যায়, আমরা অনলি অ্যাডভার্বটি অ্যাড করে দিব। হি হ্যাজ বিকাম পোর অনলি বিকজ অফ হিজ আইডলনেস, তাহলে এটি কারেক্ট হয়ে যাবে। Number 11. John is fond of reading. Whenever he goes to the book fair dash, he has a good collection of books now. তো এখানে আমাদের চিন্তা হলো জন অনেক বই কিনে। Whenever he goes to the book fair, he tries to buy some books. He has a good collection of books now. Smoking is detrimental to health. It is high time you. It is high time এর পরে আমরা সাধারণত সাবজেক্ট এবং এরপরে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স ব্যবহার করি। So it is high time you stopped smoking. The students saw the teacher. No sooner had the teacher entered the classroom than এরপরে আমরা সাবজেক্ট প্লাস পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স ব্যবহার করব। Then the students stood up. Birds fly in the sky. I wish. I wish এর পরে সাধারণত সাবজেক্ট থাকলে এরপরে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স ইউজ করা লাগে। তো আমরা লিখবো আই উইশ আই কুড, পাস্ট টেন্সে ক্যান থেকে কুড দিচ্ছি, আই কুড ফ্লাই ইন দ্য স্কাই।
আমি একটু চ্যাট বক্সটা অফ করে রাখি। My mother was a philanthropist. Philanthropist. A philanthropist is a person who loves the humankind. She loved to live among the poor villagers. So that এর আগে loved আছে past tense, তাহলে so that এর পরে হবে could. So she loved to live among the poor villagers so that she could help them. Samia is good at all of her subjects except English. She cannot compete with her classmates because of এখানে আমাদের আইডিয়াটা হলো ইংরেজি ছাড়া অন্য সাবজেক্টে সামিয়া কিন্তু ভালো, তো শুধু এই ইংরেজিতে 4 মার্কস পাওয়ার কারণে কম্পিট করতে পারে না, এই আইডিয়াটা। She cannot compete with her classmates because of getting 4 marks in English. We had to walk through a jungle. We saw a snake. While এর পরে সাবজেক্ট পেলে past continuous tense দেওয়া বেটার। তো সেটা we saw a snake while we were walking through the jungle. I don't have enough money. Had I been a rich man, had I been, এটা আছে past perfect tense, third conditional sentence. Third conditional sentence আমরা main clause would have, could have, might have plus V3 দিব এখানে। Had I been a rich man, I would have got enough money. Death is inevitable. There is nobody who will not die, or who will live forever. Boys, I'm going to discuss an important topic today. Be attentive to my lecture. Otherwise, I will give you punishment. Otherwise, you may not understand the topic. Number 12. Trees are essential for existence, so we should এর পরে আমাদের বেস ফর্ম অফ ভার্ব দরকার, তো আমরা এখানে দেব নতুন নতুন ট্রি প্ল্যান্ট করা। So we should plant more and more trees. English is an international language. Dash you cannot get a good job. If you do not learn English, অথবা without learning English, you cannot get a good job. Corruption is an obstacle to our national development. It is high time we stopped corruption. My childhood was full of joys and happiness. I wish I could become a child again. Mobile phone is a wonder of modern science, but it has some demerits. He cannot run the business, so he should look for a job. He confessed that এর আগে confessed আছে past indefinite tense, so that এর পরে আমাদেরকে past tense দিতে হবে। He confessed that he took my book without my permission, so I forgave him. The students could not memorize the poem. It was too difficult for them to memorize. It was too difficult for them to understand. Since there was no more question to discuss, we ended our meeting. Female education is a crying need for our country. It is a good sign that nowadays এখানে ফিমেল এডুকেশন নিয়ে বলতে হয়। ফিমেল এডুকেশন ইজ আ ক্রাইং নিড ফর আওয়ার কান্ট্রি। তো এরপরে গুড সাইন দিয়ে বলতেছে যে তাহলে আমরা বলবো যে অনেক ফিমেলরা এডুকেশন নিচ্ছে। It is a good sign that nowadays many girls are receiving education. Number 13, Rifat does not like dash. He knows that rich food does not contain rich vitamins. তো এখানে পরের অংশটাকে ফোকাস করলে রিফাত does not like to eat অথবা does not like to take rich food. As Shafi is devoted to studies, all his teachers love him. He hopes to এর পরে আমাদের বেস ফর্ম অফ ভার্ব দরকার। Shafi is devoted to studies, all his teachers love him.
এবার পরের অংশে যেহেতু সে পড়ালেখায় ডিভোটেড, টিচারও লাভ করে, তাহলে এখানে তার ফিউচারে কি হতে চায় এরকম একটা কিছু দিলেই হয়। He hopes to do well in the exam. He hopes to do better in future. Dash is not good. We should give up it. Good নয় কি এমন একটা কিছু এখানে দিতে হবে। তো আমরা দিচ্ছি smoking cigarettes is not good. We should give up it. Dash gives no pleasure. It is always painstaking. এমন কি আছে যেটা আমাদেরকে প্লেজার দেয় না কিন্তু কষ্টকর। তো এরকম একটা কিছু এখানে আমাদের দিতে হবে। Dash gives no pleasure. It is always painstaking. আমরা এখানে দিতে পাচ্ছি finding faults with others gives no pleasure. It is always painstaking. There is nobody dash. Hence, happiness is a relative term. There is nobody who is not now, who is absolutely happy. Relative এর opposite word আনলাম। There is nobody who is absolutely happy. Hence, happiness is a relative term. Birds dash in winter are called migratory birds. এখানে আমরা দেব birds that come to our country অথবা birds coming to our country in winter are called migratory birds. We should not kill them. People are careful dash in Dhaka city. They don't waste their resource. যেহেতু এই রিসোর্স নিয়ে আমাদেরকে বলতে হবে। People are careful of misusing their resources in Dhaka city. They don't waste their resource. Man is a social being. No man can do everything alone. Robinson Crusoe was born in England. His father wanted him to become a doctor. His father wanted him, যদি স্পেসিফিক কোনো কিছু না দেই, his father wanted him to be well educated. His father wanted him to be successful in life. Dash in Bangladesh are unemployed. Self-employment is a possible solution to this problem. এখানে আমাদের সাবজেক্টের মেইন অংশটা দরকার। Many youths in Bangladesh are unemployed. Number 14. Last night I did not have a sound sleep. I felt sleepy while I feel sleepy. এটা প্রেজেন্ট টেন্সে চলে আসছে। I feel sleepy while I am watching TV. অথবা I feel sleepy when I watch TV. You cannot handle such a dash if you don't have prior experience in teaching. তাহলে এখানে you মানে হলো টিচার, টিচিং এ প্রায়র এক্সপিরিয়েন্স দরকার, তাহলে এরকম একটা ডিস্টার্বিং ক্লাসকে সে ম্যানেজ করতে পারবে। তো আমরা এখানে such a disturbing class দেই। You cannot handle such a disturbing class if you don't have prior experience in teaching. If the driver had been more careful, there's the fatal accident. এখানে আমরা দিব যে আরো বেশি কেয়ারফুল হলে সে অ্যাক্সিডেন্টটা অ্যাভয়েড করতে পারতো। তো এখানে had been আছে, had plus v3 past perfect tense, যেটাকে আমরা থার্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বলি। এটার সাথে যে পার্টে কমপ্লিট করবো ওই পার্টে would have, could have, might have plus v3 হবে। So if the driver had been more careful, he would have avoided the fatal accident. We were supposed to start our journey the next day, but it was so hot that that এর সাথে আমরা পরের অংশে can বা could ইউজ করি, এখানে past tense আছে could ইউজ করব। It was so hot that we could not start our journey. Our village market is one of the many attractions of country life. It is a public place where village market নিয়ে বলতে হবে, where the village people buy and sell their utensils, their everyday essentials, buy and sell important things, necessary things, etc. The box is very heavy. Are you strong enough? Plus 2 plus verb. Are you strong enough to carry this box? Begging is not a profession. It is most disreputable. We must not encourage begging. Wherever he speaks in English, dash, but it is natural that we learn through mistakes. এখানে পরের পয়েন্ট হলো মিস্টেক্স করার মাধ্যমে আমরা যেহেতু শিখতে পারি, তাই সেই ব্যক্তিও মিস্টেক করে এরকম। Whenever he speaks in English, he commits some mistakes.
The station is not far away from here. It will take you 5 minutes to go to the station on foot. One should bear in mind that forming bad habit is easy to do but difficult to get rid of. Number 15. Honesty is the best policy. If you maintain honesty, if এর সাথে present tense আছে তাহলে main clause এ future tense. If you maintain honesty, everybody will respect you. Patriotism is a noble virtue. It is high time এর পরে আমরা সাধারণত past subject দিয়ে past indefinite tense দেব. It is high time we became patriotic. English is an international language. I wish I could speak English well. If I had much money, if এর পরে had আছে past indefinite tense, তো main clause আমরা would, could, might plus base form of verb দিব. If I had much money, I would help the poor. There goes a proverb that dash. So you have to make friendship with a gentleman. There goes a proverb that a man is known by the company he keeps. A man is known by the company he keeps. So you have to make friendship with a gentleman. Hardly has he seen his friend. Hardly has. এই হ্যাজটা আসলে হ্যাড হবে, আমরা জানি হার্ডলি এর সাথে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয়। এখানে পরের অংশে V3 ঠিকই আছে, তো এই হ্যাজটা হ্যাড হবে, পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে এবং এরপরে আমাদের প্রথমে কনজাংশন বিফোর দিতে হবে, এরপরে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স দিতে হবে। তো হার্ডলি হ্যাড হি সিন হিজ ফ্রেন্ড বিফোর হি greeted him. It is a long time since we, since এর আগে আছে প্রেজেন্ট টেন্স, since এর আগে পরে হবে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স। It is a long time since we met with each other. All of us have to work hard with a view to এর পরে আমাদের ভার্বের আইএনজি দিতে হবে এবং এটা পারপাস কে ইন্ডিকেট করে, তো সেটা দেব। All of us have to work hard with a view to achieving success in life. I was too young to, অনেক কিছুই দেওয়া যায়, তবে এটা ইএফটি বইয়ের একটা গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে, যেটা এই গল্পটা মনে হয় বর্তমানে বইয়ে নাও থাকতে পারে। I was too young to say no to a young lady, অথবা I was too young to have learned to say no to a young lady, এই অপশনগুলো ছিল ওই বইয়ে। তো এছাড়াও বাড়তি কিছু আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফ থেকেও দেওয়া যায়, যে I was too young to drive the car. I was too young to take my own decisions. I was too young to give them advice, etc. A student has to be punctual. He has to study regularly. Lest এর পরে আমরা should plus verb দিব। Regularly study না করলে কি হবে সেটা? He has to study regularly lest he should suffer in, আচ্ছা punctual বলছে তো, lest he should cut a sorry figure in the exam. 16 এর A, 21st February is a red letter day in our life because dash, it is our mother language day. 21st February is a red letter day in our life because কেন red letter day কেন? ওই দিনে ল্যাঙ্গুয়েজ মার্টার্সটা ডাই করেছিল এটা। Because our language martyrs had to sacrifice their life on this day in 1952 for our mother tongue. Once there was a farmer who had 3 sons. They were so lazy that they did not do any work. They could not do any work হবে। I have to meet Raihan. Do you know where he lives? It is high time you dash. It is detrimental to health. It is high time. Detrimental to health বলছে স্মোকিং নিয়ে দেওয়া যায়। It is high time you stopped smoking.
it is detrimental to health. কেউ যদি চাও যে সবসময় খালি স্মোকিং এর দিকেই যাচ্ছি কেন, অন্য কোনো আইডিয়া আনা যায় না, তাদের জন্য এভাবে দেওয়া যায় অনেক রাতে জেগে থাকা। It is high time you stopped keeping late hours at night. It is detrimental to health. English is an international language. If you want to go abroad for higher studies, you should or you must learn English. পরের পেজে যাচ্ছি যেখানে 16 এর রিমেইনিং পার্ট রয়েছে। 16 এর রিমেইনিং পার্ট হলো F এখানে, the bee is one of the busiest insects. It flies from flower to flower to collect honey. My friend lived in New Zealand. Lived বলছে past tense. It is many years since এর আগে present tense, since এর পরে হবে past tense. It is many years since I saw him last. We must grow the habit of getting up early in the morning. The sooner we get up, the better it is for us. There goes the proverb, united we stand, divided we fall. Unless we are united, we will fall down. Or unless we united, we cannot achieve anything. Unity is power. আরেকটি রয়েছে, unity is strength, ওরকম ওইটা থেকেও unless we are united, we cannot become powerful বা we cannot become strong, এরকম দেওয়া যাবে। Our country is beset with many problems. We all should come forward with a view to, with a view to এর পরে ভার্বের ing বসবে। We all should come forward with a view to solving these problems. 17, he studies medicine so that এর আগে present tense আছে, তাহলে so that এর পরে can দিব। He studies medicine so that he can help the poor people by giving them treatment, free treatment. He studies medicine so that he can treat the poor people free of cost. Time has its wings. It was 5 years since এর আগে was past tense, তাহলে since এর পরে আমরা দিব past perfect tense. It was 5 years since we had met. The poor man knocked at my door. He came to me with a view to, with a view to এর পরে ভার্বের ing, poor man এর কথা বলা আছে। He came to me with a view to borrowing some money. I found a box in the room. The box was too heavy for me to carry. I went to market yesterday. Had you requested me? Had requested as a third conditional past perfect tense. So would have, could have, might have plus V3 দিতে হবে। Had you requested me, I would have bought the things that you needed. Do not worry about me. I dash after I have finished my study. Do not worry about me. I will talk to you. I will talk to you after I have finished my study. They are very hardworking. If the bank gives them loan on easy terms, they will be able to repay the loan. Unity is strength. United we stand, divided we fall. We had to walk through a jungle. We saw a snake while we were walking through the jungle. Everybody goes to the graveyard after death. A graveyard is a place where dead bodies are buried. We are closely related to our environment. We should keep the environment free from pollution so that we can breathe pollution-free air. We must follow the rules of hygiene. Without following the rules of hygiene, we cannot become healthy. He was very hopeful about winning the game. He dashed before he took part in the competition. Before এর আগে past perfect tense দিব। He had become sick before he took part in the competition. Number D, he had a street accident and his mother injured herself falling on the stairs.
He had a street accident and his mother injured herself falling on the stairs. To tell the truth, misfortune never comes alone. It's a proverb. Misfortune never comes alone. She has got a GPA 4.50. If that's more seriously, she would have got GPA 5 in the exam. অপর অংশে would have, could have or might have plus V3 পেলে আমরা প্রথম অংশে past perfect tense দিব। পরের অংশে কিন্তু would have plus V3 পাচ্ছি, তো এখানে past perfect. If he had studied more seriously. The boy was playing when dash. He stopped his playing at once. The boy was playing when the rain started. He stopped his playing at once. I feel very bad at it. If dash, I would continue my classes. If I, পরের অংশে would আছে, would, could, might plus V1 আছে, যেটা second conditional. তাহলে if এর পরে past indefinite tense লাগবে আমাদের। If I felt better, I would continue my classes. Time plays a very crucial role in human life. We cannot prosper in life unless এর আগে এখানে cannot আছে, যেটা first conditional এর শর্ত। তাহলে unless এর পরে আমরা present tense দিব। We cannot prosper in life unless we utilize our time properly. He runs very fast. Last year he dashed that other computers were left behind. তো last year আমাদেরকে past indefinite tense indicate করে, এখানে আমরা verb এর past tense দিব। আর আমাদের আইডিয়া হলো এত জোরে দৌড়িয়েছিল যে সবাই পেছনে পড়ে গিয়েছিল। Last year he ran so fast that, so dot dot dot, that is structure. Last year he ran so fast that other computers were left behind. Human body needs a balanced diet. If we take a balanced diet, if এর সাথে present tense, পরের অংশে future, তবে ব্যালেন্স ডায়েট নিলে আমরা সবাই সুস্থ থাকবো, এটা কিন্তু এক ধরনের ফ্যাকচুয়াল স্টেটমেন্ট হয়ে যায়। If we take a balanced diet, it keeps us healthy. 19 নাম্বারই আমাদের হোমওয়ার্কের লাস্ট ছিল। The job market is getting bad to worse day by day. If you don't work hard in your student life, if এর সাথে present tense অপর অংশে future. If you don't work hard in your student life, you will not get any job so easily. Trees are most important for our survival. They supply oxygen, without which we cannot survive. My HSC exam is knocking at the door. I have to study attentively so that I can do well in the exam. I have lost my cell phone. Would you mind এর পরে verb ing দিব? Would you mind lending me your cell phone, giving me your cell phone so that I can talk to my mother? Last week, my friend Hassan met with an accident. No sooner had I heard the news. No sooner had I heard the news than I became very sad. No sooner had I heard the news than I went to see him at the hospital. A flower is a symbol of beauty, love, and purity. There is hardly anyone who does not love flowers. Work fast, lest you should be late to arrive at the class. Ju is studying medicine. She wants to help the poor by giving them free treatment. During the recent years, most teenagers have become Facebook freak. They waste time for nothing. They should know that time and tide wait for none. He came to my room while dash. He did not wake me up. তাহলে আমি ঘুমাচ্ছিলাম। He came to my room while I was sleeping. এই পর্যন্তই ছিল আমাদের হোমওয়ার্ক। আমাদের ইএফটি একটা কবিতা পড়েছিলাম আমরা, আরেকটি কবিতা, আমাদের এখনো 8 মিনিট সময় আছে। তো আশা করি
আমরা চেষ্টা করলে পারবো। আর একটা কবিতা, এমিলি ডিকিনসনের কবিতা আছে, এটা খুব সহজ কবিতা। কবিতাটা একটু খুঁজে বের করতে হবে আমাকে কন্টেন্টস থেকে, অনেক দূরে ছিল আমার বইটাতে। হোয়াট ইজ বিউটি কবিতাটা আমরা পড়েছিলাম এইখানে লেসন 1, ইউনিট 11, লেসন 1, 164 প্লাস এখানে 6 পেজ, তাহলে 170। এবার এমিলি ডিকিনসনের যে কবিতা আছে আই ডায়েট ফর বিউটি বা এমিলি ডিকিনসন, এটা আমরা এই এখন 7 মিনিট আছে, দেখে নিচ্ছি। আই ডায়েট ফর বিউটি বাট ওয়াজ স্কেয়ার্স, ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে না মনে হয়, but was scarce adjusted in the tomb when one who died for truth was laying in an adjoining room. I died for beauty, আমি বিউটি সৌন্দর্যের জন্য মারা গিয়েছিলাম, but was scarce, scarce adjusted in the tomb, tomb মানে কবর, তো কবরে অ্যাডজাস্ট মানে হলো আমাকে রাখা হয়েছিল, আমি অ্যাডজাস্ট করতে পারতেছিলাম না। স্কেয়ার্স মানে খুবই কম অ্যাডজাস্ট করতে পারতেছিলাম। কেন? কারণ ওখানে স্পেস কম ছিল। when one who died for truth, যখন অন্য আরেকজন যখন সত্যের জন্য মারা গেল, ট্রুথের জন্য, বিউটির জন্য আমি মারা গিয়েছি, আমার টুম কবরে জায়গা কম, খুব কষ্টে আমি জায়গা অ্যাডজাস্ট করতে পারতেছিলাম। যখন অন্য আরেকজন ব্যক্তি ট্রুথের জন্য মারা গেল, বিউটি না ট্রুথের জন্য, তাকেও সেখানে রাখা হলো, ওয়াজ লেইং ইন অ্যান অ্যাডজয়নিং রুম, তাকে আমার পাশের রুমটাতে রাখা হলো, তার মানে আমার পাশের কবরে কবর দেওয়া হলো। আচ্ছা, এটা পরকাল নিয়ে। তো বিউটির জন্য যে মারা গেছে সে আর ট্রুথের জন্য যে মারা গেছে তারা দুজন একই জায়গায় জায়গা পাচ্ছে। তার মানে এমিলি ডিকিনসন বোঝাচ্ছেন ট্রুথ যেটা সেটাই বিউটি, বিউটি যেটা সেটাই ট্রুথ। যে কথাটা কিন্তু আমাদের জন কিটস এর কবিতার লাইন। হি কোয়েশ্চেনড সফটলি, যেটা কিন্তু আমি হোয়াটসঅ্যাপে আমার হিসেবে দিয়ে রেখেছি, কি বলে এটা, স্ট্যাটাস হিসেবে দিয়ে রেখেছি, এই যে বিউটি ইজ ট্রুথ, ট্রুথ বিউটি, দ্যাট ইজ অল ইউ নো অন আর্থ এন্ড অল ইউ নিড টু নো। জন কিটস এর কবিতার লাইন আমি হুবহু দিয়ে রেখেছি। তো এমিলি ডিকিনসনের কবিতাও সেম কথা বলতেছে, বিউটি এবং ট্রুথের জন্য দুইজন ব্যক্তি মারা গিয়ে দুইজনের পাশাপাশি কবরে জায়গা পেয়েছে, দ্যাট মিনস ইকুয়াল। হি কোয়েশ্চেনড সফটলি ওয়াই আই ফেল, সফটলি কেন? কারণ মৃতদেহ, মৃত মানুষ, মৃত মানুষের আত্মা তো আর জোরে কথা বলতে পারবে না। ওয়াই আই ফেইল্ড, কোয়েশ্চেন হলো আমি কেন ফেল করেছি, ফেল করা মানে মারা গিয়েছি, মূলত আমি এতদিন বাঁচতে পারি নাই কেন। ফর বিউটি আই রিপ্লাইড, আমি উত্তর দিয়েছি বিউটির জন্য, বিউটির জন্য আমি মারা গেছি। এন্ড আই ফর ট্রুথ, এবার সেই ব্যক্তিটা রিপ্লাই দিচ্ছে যে আমি তো ট্রুথের জন্য ফেল করেছি, ট্রুথের জন্য মারা গেছি, বেঁচে থাকতে পারি নাই। উই টু আর ওয়ান, আমরা দুইজন আসলে একই, ওয়ান, একই। এটা দিয়ে কিন্তু কবি আবারও বোঝাচ্ছে যে বিউটি এবং ট্রুথ দুটা জিনিস একই। কোন জিনিস যদি আগলি হয় তাহলে সেটা ট্রুথ হবে না, যদি আগলি হওয়ার পরেও ট্রু হয় তাহলে ওই আগলিনেসটা আসলে আগলিনেস না, সেটাই ট্রুথ, সেটাই সত্য। উই ব্রেথরেন আর, রিলিজিয়াস পার্সপেক্টিভ থেকে একজন আরেকজনের ভাই হলে ভাইয়ের প্লুরাল ব্রাদার্স না করে ব্রেথরেন করা হয়। সোশ্যাল বা পলিটিক্যাল পারপাজেও ব্রেথরেন ওয়ার্ডটা ব্যবহার করা যায়। তো উই ব্রেথরেন আর, হি সেইড, এবার সেই লোকটা বলছে আমরা তো তাহলে একজন আরেকজনের ভাই। And so, as kinsmen met a night, মানে at, we talked between the rooms until the moss had reached our lips and covered up our names. And so, as kinsmen met at night, kinsmen মানে আত্মীয় স্বজন, আত্মীয় স্বজন রাতের বেলা একজন আরেকজনের সাথে মিলিত হয়েছে। তার মানে এই মারা যাওয়ার ঠিক পর পর তাদের দুজনের মধ্যে কনভারসেশন হচ্ছিল, তাদেরকে কবর দেওয়ার ঠিক পর পর। আর কবর দেওয়ার পরে কিন্সম্যান মানে আত্মীয় স্বজন যখন রাতে বাসায় চলে গেল, তারা মৃতদেহ যে বাড়িতে মারা গেছে কেউ সেই বাড়িতে আলোচনা করতেছে হয়তো, তো সেখানে তারা আহ সাক্ষাৎ করলো, আলোচনা করলো, ইত্যাদি কথা বলতেছে, সমবেদনা জানাচ্ছে, সহমর্মিতা জানাচ্ছে। উই টকড বিটুইন দ্য রুমস, আমরা তখন আত্মীয় স্বজন যখন তারা পৃথিবীতে কিন্তু আলোচনা করতেছে, আর আমরা তখন কবরের ভিতরে টকড, কথা বলতেছিলাম।
তো কি হচ্ছিল আমাদের কথা? আনটিল দ্য আমরা কথা বলতেই চললাম। আনটিল দ্য মস মানে তো এক ধরনের বায়োলজিক্যাল ওয়ার্ড, ঘাসের মতো বলতে পারো, যেটা পচনশীল কোনো মৃতদেহে খুব দ্রুত জন্মায়। তো আনটিল দ্য মস হ্যাড রিচড আওয়ার লিভস, তো মস উঠে আমাদের ঠোঁট পর্যন্ত চলে না আসা পর্যন্ত আমরা গল্প করতে লাগলাম, কথা বলতে লাগলাম। অ্যান্ড কাভার্ড আপ আওয়ার নেমস, এবং আমাদের নামটাকে ঢেকে ফেললো মস এসে। তার মানে আমাদের মৃত ডেড বডিটা পচে যাওয়ার পর আমরা আর কথা বলতে পারলাম না, মস এসে আমাদের ডেড বডিকে ঢেকে দেওয়ার পর আমরা আর কথা বলতে পারলাম না। তার আগ পর্যন্ত আমরা একজন আরেকজনের সাথে কথা বলতেছিলাম। তো এমিলি ডিকিনসনের কবিতাটা এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। এমিলি ডিকিনসনের কবিতা মূলত জন কিটসের কবিতার যে লাইন ট্রুথ বিউটি, বিউটি ট্রুথ, এই দুটা একই জিনিস, সেটাকেই রিফ্লেকশন করে দেখিয়ে দিয়েছে, এবং একটু ভিন্নভাবে ভিন্ন আঙ্গিকের কবিতা। আমরা সাধারণত এইভাবে কবিতা পাই না। কবিতার লাইন কবিতার প্রতিটা লাইনে এক ধরনের অন্যরকম আহ আবহে সাধারণত লেখা হয়। তবে এমিলি ডিকিনসন একজন মডার্ন আমেরিকান রাইটার, যিনি দুইজন ডেড বডির কনভারসেশনের ভিতর দিয়ে একটা কবিতা লিখেছেন, যেটা সত্যি আমাদের কাছে চমকপ্রদ এবং পরোক্ষভাবে সত্য এবং সৌন্দর্য দুটাকে সেইম বলে শেষ করেছেন। এখান থেকে মৃতদেহ সম্পর্কেও আরো গবেষণার কিছু উপাদানও পাওয়া যেতে পারে, বলা যেতে পারে। ধর্মীয় পার্সপেক্টিভ থেকে কিছু জিনিস এখানে হয়তো পাওয়া যেতে পারে, যে খ্রিস্টিয়ান ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এমিলি ডিকিনসন এরকম একটা কবিতা লিখেছে কিনা, সেটাও আমাদের আহ হয়তো চিন্তা ভাবনা করা যেতে পারে। বাট আমরা যেহেতু এই লেসনটা ট্রুথ অ্যান্ড বিউটি নিয়ে, তো সেই পার্সপেক্টিভ থেকেই ব্যাখ্যাটা দেবো, অন্য ব্যাখ্যায় আর গেলাম না। তো আজকে আমাদের ক্লাসটা এখানে শেষ হলো। পরের দিনে ফোক মিউজিক নিয়ে যে লেসনটা আছে, এই লেসনটাও পড়বো। সেই সাথে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের হোমওয়ার্ক তো আরো দিতে হবে। আমরা আজকে 19 পর্যন্ত করলাম, 20 থেকে 30 পর্যন্ত দিতে চাই। তাহলে 10টার জায়গায় 11টা হবে, একটা বেশি হবে। এইখানে 20 কোথায় শুরু? হ্যাঁ, এই পেজের পরের পেজে 20 শুরু, সেখান থেকে দিয়ে দিচ্ছি এটা। এর পরের পেজটাও দিয়ে দেই। কোথায় চাপ পড়লো?